नमस्कार बालमित्रांनो, मी इंग्रजी वाचणारच या उपक्रमाच्या 12व्या भागामध्ये तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आज आपण 3 अक्षरी शब्दांच्या वाचनाचा पुन्हा एकदा सराव करणार आहोत. आपण बघताय पाठीमागं सर्व भागांमधील शब्द आज आपण फळ्यावर लिहिलेले आहेत आणि त्या शब्दांचं पुन्हा एकदा वाचन आपण करणार आहोत. यामुळे आपला वाचनाचा सराव वाढणार आहे आणि वाचनामध्ये अचूकता येणार आहे. चला, मी शब्द वाचतोय पुढं, तुम्ही माझ्या पाठोपाठ वाचायचे आहेत, म्हणजे तुमचंही इंग्रजी वाचन सुधारणार आहे. चला आपण सुरू करूया. बॅट, कॅट, फॅट, हॅट, मॅट, पॅट, रॅट, सॅट, bag, fag, hag, lag, rag, tag, wag, dam, zam, ram, am, bad, cad, dad, had, gad, had, lad, ban, can, fan, man, pan, ran, tan, fan, cap, gap, lap, map, rap, sap, tap, nap, caught, dot, got, hot, not, pot, cod, god, nod, rod, boy, joy, toy, dog, fog, jog, log, hop, mop, top, cob, job, mop, rob, sob, box, hogs, bit, fit, hit, kit, pit, sit, bid, did, hid, kid, lead, read, bin, kin, pin, tin, win, big, dig, fig, zig, pig, rig, wig, but, cut, hut, nut, bug, hug, jug, rug, tug, bun, fun, gun, run, sun, cub, hub, rub, sub, tub, bet, get, zet, let, met, net, pet, set, wet, wet, bed, head, red, fed, bag, keg, leg, peg, den, hen, cane, man, tail, pain,
in zen